Sintitd, demirar, esa pique, a pantala brillante, por un segundo y chemi. Pork no me queda, mucho tiempo y lo que veo, venir en el horizonte. Bueno, digamos qui hace, qui la Gran Depresión cuviv de niño parezca, un picnic de domingo en el parque. Sabes he pasado casi un siglo en este planeta. He visto guerras mundiales. He visto caer imperios. He visto monedas quasi convert. Hayan polvo y he visto alhambras supuestamente brillantes. Con coeficientes intelectuales que harán exploder un termitro arruinar sus vidas por pura, simple y lana estupidez. Pero lo que estoy viendo ahora, a finales de este 2023, es diferente, es lo que yo llamo un efecto Lollapalooza, te suena el tumino, es cuando múltiples fuerzas, todas negativas, convergen on mismo punto, se retroalimentan, y crean una explosión nuclear de desastre. Y de jame discerte algo, no necesitas una bola de cristal para ver quef, nos dirigimos a un precipicio. Si trazas una línea recta desde donde estamos hoy, con esta locura de la duda y la inflación hacia el 2025 o 2026. Dios nos ayude. Mira a tu, alrededor. Realmente miras o solo ves lo que quieres ver. He estado revisando unos datos esta mañana que me han revuelto el estómago y si jaime. A mi edad es difícil que algo me quite elevido, excepto quizzes la estupidez de los banqueros de inversión sabe, es que el 61% de la gente en este país la supuesta nación más rica de la tierra. Vive de check en check. Piénsalo si es de cada 10 personas que ves en alcohol, en el supermercado, en el tráfico, estiden a una factura mundica o una ever, a del coche, de la quiebra, total. Recuerdo cuando era joven Omaha, vivemos modestamente, claro, trabaje en la tienda de comestibles. De mi abuelo, por $2 al día, sudando la gata gorda, pero había una sensación de solidez. Si trabajabas, ahora veo a gente ganando sueldos, de 6 cifras, y no tienen ni un centavo, ahorrado, por cuarqui. Porque son esclavos de un sistema que les ha vendido. Le IDDQ merecen todo, y lo merecen ahora. Y eso me lleva al primer gran error, la primera gran estupidez, que fue a destruir, a esta generación cuando la tormenta de 2026. La envidia y el deseo de enriquecerse. Repito, has visto la duda de las tarjetas de crédito sedamente. 1.13 balones de decidelares, balones con B, es una cifra tan obscena, que pierde su significado. Pero déjame ponerlo cara, esa cifra, es la cara de tu vecino comprando un coche que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Es la estupidez de la manada, en su máxima expresión en psicolog, a lo llamamos, prueba social, si todos saltan por un puente financiero. TTID sums qui hayana. Red, abajo. Déjame decirte un secreto. No hay red, solo hay hormigón. Recuerdo una historia de los años 70. Tende un amigo, un tipo listo, abogado brillante. Pero no podía soportar ver que otros, menos inteligentes que él,
si hac in ricos mits, ar repito especulando conteranos. La invidia es el cénico de los siete pecados, capitilis cuno ti dani, un minito de diversión la lujuria, la gula, al menos, lo pasas bien redo pero, la envidia es solo dolor. Este amigo si apalanc, hasta las sages, Charlie me deca, no lo entiendes, el dinero, es barato, cuando las tasas de interés subieron, como siempre hacen, lo barrieron, lo perdí, todo, su casa, su prestigio, su paz mental. Ahora vio lo mismo, pero a una escala global. Vio a gente apostando sus horas de vida en monedas digitales que no producen nada, en empresas de inteligencia artificial que no tienen beneficios. Solo porque tienen miedo de cuidarse fuera. Fomo lo llaman ahora. Yo lo llamo prepararse para la miseria. Sabes cuatro pesar en 2026 si seguimos. Es siguiente. Imagina un escenario donde se duda de 1.13 billion se vuelve impagable por las tasas de energías. No bajan. Sino que se mañana suben. Imagina que esa economía de trabajos temporales, esa gig economy de la que tanto presumen, se seca de repente. Tienes millones de personas con dudas de lujo, y sin ingresos reales. He visto bancos comportarse como heroin manos. Y lo digo en serio. Un bankro con exceso de liquidez, y sin disciplina un adicto buscando una vina, no pueden evitar prestar dinero a quien no deben. En 2008 casi destruyen el mundo, y crees que aprenderon, la naturaleza humana no cambia, ahora están escondiendo las perdidas en bonos del tesoro mantenidos hasta el vencimiento. Es un truco de contabilidad. Si tuvieran que marcar esos activos al valor de mercado hoy, la mitad del sistema bancario estar significativamente insolvente. Dejame contar sobre el efecto riqueza. Es una ilusión peligrosa. Cuando el mercado de valores sube, o cuando el precio de tu casa sube en zillo. Te sientes rico, gastas como rico, pides prestado contra ese valor imaginario, pero el valor no es real hasta que vendes. Y cuando el finico liga, y siempre liga, ese valor se evapora como el rocío. En 1973, vi acciones de compañías maravillosas que serán 50%. 50%, si no tienes el estómago para ver tu patrimonio, reducirse la mitad sin entrar, en pitonico, no deberás estar en el mercado de valores. Deberás estar en bonos del tesoro, o debajo de tu colchón. Pero la gente hoy no tiene estómago, tiene ansiedad. Mira la titad, mira la gente no entiende lo insidiosa que es. Es el impuesto silencioso, yo recuerdo cuando podías comprar una hamburguesa por 5 centavos y el salario mínimo era de 40 centavos la hora. He visto la inflación devorar el poder adquisitivo del dólar y 90% durante mi vida, y ahora que hacen nuestros gobiernos. Imprimen dinero como si fuera confetti. Democracias propensas a la inflación eso es lo que son. Los políticos necesitan comprar votos. Y la forma más fácil es regular. Dinero que no existe. Y sabes a ni nos leva esto. A lo que yo llamo el escenario de la tienda de comestibles como escena del crimen. No teres.
no es una broma. Si la inflación se descontrola de nuevo, si ligamos easy punto de ruptura, en 2026 donde la cadena de suministro se rompe, por el proteccionismo y las guerras, y el dinero vale cada vez menos, verás a gente peleando por un cartón de huevos. Lo he visto en otros países, y la arrogancia americana de pensar eso no puede pesar. Equi es el preludio de la tragedia. Hay un concepto que Warren y yo discutimos mucho. El círculo de competencia. El problema de hoy es que todo el mundo está operando fuera de su círculo. Tienes a dentistas jugando a ser day traders. Tienes a maestros de escuela invirtiendo en derivados complejos que ni los propios creadores entienden. Están jugando un juego, donde las probabilidades están en su contra menquines y algoritmos decididos para quitarles el dinero. Es como si un hombre con una patada de palo intentara ganar un concurso de patear traseras. No va terminar bien, recuerdo una vez, HATOS, un tipo semi acertati en una fiesta. Estaba eufórico, me dijo Charlie, acabo de invertir en este, compia QVA revolucionar el transport, no tienen beneficios todavía, pero el gráfico vico hacia. Arriba, has leído sus informes anuales. Entiendes su ventaja competitiva duradera. Sabes quién es la competencia. Me miré como si la hubiera hablado en chino. Solo sabía que el precio sabía. Y eso no es invertir. Y eso es apostar. Y el casino, amigos mamaos, tarde o temprano, siempre gana. Estamos viendo la muerte de la clase media, y me duele decirlo, pero es en parte autoinfligida, por la ignorancia financiera y la cultura del consumo, y en parte un asesinato premeditado por las políticas de dinero, fácil que benefician a los que tienen activos, y castigan a los que tienen ahorros en efectivo. Los ricos se hacen menos ricos con la inflación de activos. Y el tipo que trabaja en la fábrica o en la avecina se quemó su sueldo, compra menos, cada mes hay solución que proponen, más 10 estímulos, más 10 ayudas, y es como tratar de apagar un fuego con gasolina, te voy a decir algo, quizzes, no quieras, or. El futuro inmediato, no pinta bien para el inversor promedio que sigue la moneda. Si piensas que vas a obtener los mismos retornos del 10% o 15% anual que vimos en las últimas décadas, simplemente comprando un S&P 500 y desistes delirando. Las valoraciones estairadas, los millones corporativos están en máximos, estáis en ricos y como siempre digo, el capitalismo sin fracaso es como la religión sin infierno. Necesitamos el fracaso, necesitamos la purga, y va el leger. Me preguntan a menudo. Charlie C. Shimo, me preticho. Quahago CL 2026, ESLAO del Colapso, y esperan que les DT el number de una accitina mígica o un metal precioso. Pero la respuesta es mucho más saberda, y mucho más es difícil. La respuesta empieza por invertir en ti mismo y en tu capacidad de no ser estúpido, sabes, la gente subestima enormemente el poder de simplemente evitar la
estupidez. Intentan ser muy inteligentes, y en el proceso hacen cosas idiotas. Yo heco una fortuna, no tratando de ser el muy listo en la sala, sino asegurandome de no ser el más tonto. Cuando todos se volven locos con las nifty, 50 en las ATAs 70. Esas acciones de crecimiento a cualquier precio. Warren y yo nos sentimos sober. Nuestro trasero, no hicimos nada. Perequemos obsoletos. Nos llamaban viejos. Y luego, el mercado que y nosotros tendemos el efectivo para comprar las joyas de la corona a precio de ganga. La paciencia. Esa es la moneda escasa del mundo moderno. Todo el mundo quiere gratificación instantánea. Quieren el cuerpo de gimnasio una semana. Quieren la fortuna en un mes. Pero el interés compuesto, la cava maravilla del mundo según Einstein necesita que no lo interrumpas. Y la gente Dios, la gente no puede estar quieta. Tienen esa necesidad patológica de hacer algo. En mi vida, las grandes decisiones de inversión, las que realmente movaron la guya, fueron pocas, quizás 10, en casi 100 años, te das cuenta. La mayor parte del tiempo, mi trabajo ha consistido en leer, pensar y decir. No decir no a las modas. Decir no a los negocios que no entiendo. Decir no a la gente con títica questionable. Hay una historia que me gusta contar sobre un hombre que vende aparatos de pesca. Se los eran de colores brillantes, morados y verdes, nen. Le pregunto 20. De verdad los peces morden. Esto y thine el me sonri. Y dijo, Charlie, yo no la vendo a los peces, la vendo a los pescadores. Wall Street es vendedor de aparatos. YTT, amigo mío, si no tienes cuidado, eres el pescador tanto que compra el cielo brillante. Todos esos productos financieros, esos ETFs apalancados, esos SPACs, no están diseñados para hacerte rico a ti. Están diseñados para generar comisiones, para ellos son veneno para ratas. Y he visto a gente trag tercelo a cucharadas pensando que era ambrosia. Si el 2026 trae la crisis de duda soberana que muchos tememos, si el dutiler pierda su estatus, si la inteligencia artificial desplaza el 30% de los empleos de avecina, ¿qué vas a hacer? Vas a tener dudas, vas a depender de un solo ingreso. La fragilidad del sistema es lo que me preocupa. Hemos optimizado todo para la eficiencia, no para la resiliencia. Justo a tiempo en las cadenas de suministro es genial para el margen de beneficio trimestral, pero es un desastre cuando hay una pandemia o una guerra. YCRE la naturaleza humana garantiza que haber manas guerras y matis plagas. SAQ antes de pasar a explicar exactamente cómo preparar mental y financieramente para lo que viene. Quiero que entiendas la gravedad de la situación. No te estoy contando esto para asustar bueno, tal vez un poco. El miedo es un gran maestro si te lleva a la prudencia y no a la paralysis. Quiero que mires tus propias finanzas hoy mismo. No mañana hoy. Estáis INS 61%. Estáis jugando con dinero que no puedes permitirte perder. Estáis siguiendo a la multitud hacia el acantilado.
Por cuando la música per, y sempre para, la multitud, no te veye salvar. Al contrario, te piso ter in mientras, corren hacia la salida. D. James tomar, un sorbo de agua. La garganta, se seca, de hablar, de tanta, insensatis. Y en un momento te voy a cantar sobre la psicóloga, e del juicio humano, y esos pequeños trucos, que tu cerebro te juega y que te hacen tomar decisiones terribles con tu dinero. Porque si no entiendes si simo funciona tu propia mente, estés desarmado en a guerra de cuchillos. Sigues conmigo, bien porque apenas estemos rascando la superficie. Sigues a bien, porque ahora es cuando la cosa se pone interesante. Antes te hablas en meros, de la duda y de la inflación pero esos son solo síntomas. La verdadera enfermedad, la raíz de todo este desastre, que nos empuja hacia ese horizonte tormentoso de 2026, hasta dentro de tu cabeza, se llama psicología del juicio humano araño. Es un tema que me ha obsesionado toda mi vida. Por gente inteligente hace cosas tan increíblemente estúpidas. He pasado décadas recopilando modelos mentales para entender esto. Porque si no entiendisimo tu propio cerebro te traiciona. Eres carne de caen para los charlatanes. DJ Cantart sobre el poder de la negación psicológica es algo feroz. He visto madres que se niegan a creer que su hijo es un delincuente, incluso cuando la palic les muestra el video del robo. El dolor de la realidad es demasiado grande, así que el cerebro simplemente lo apaga, distorsiona los ecos hasta que son soportables. Ahora, aplica esto a los mercados. VOA inversores hoy, sentados sobre perdidas enormes, en acciones tecnológicas especulativas, ONESAs ridículas, monedas digitales, y que hacen, no venden, no admiten el error, cesi dicen hacemos, no es una P subordida, hasta que vendo, ya volver a subor, eso es negación pura, y dura, y es lo que va a matar financieramente, a melones cuando el mercado real, el mercado que se basa en flujos de caja y, no en esperanzas, imponga su ley. Si elegemos a ese escenario de 2026 y los bancos empiezan a congelar el líneas de crédito, y CRE lo harán. Porque un banco te presta el paraguas cuando sol y te lo quita empieza. A lover, la gente entrar en negación. A negociación, dirán, esto es temporal. El gobierno me rescatar. Y mientras se dicen esas mentiras, reconfortantes el agua, legar al cuello. Hay otro sesgo terrible. El sesgo de reacción a la privación. A la gente la vuelve loca que le quitan algo que ya tienen, o que creen que tienen. Si tienes un pero y tratas de quitarle un uso, te morder cs, incluso cs un pero. Manso. La clase media americana se está comportando como ese pero. Han tenido deseos de ser dido difícil, de consumo desmedido, de centers ricos. Ahora, la inflación y las tasas de interés les están quitando el uso, y cosas se vuelven irracionales. Apuestan mord es fuerte. Buscan golpes de suerte en la loder, de las criptomonedas o en opciones de vencimiento diario, tratando desesperadamente de recuperar
el estilo de vida que se les escapa. Sabes qua pienso de las criptomonedas. Lo he dicho mil veces y lo daré, una vez más antes de morir. Y es veno para ratas, al cuadrado, y es una enfermedad. Vendanrea financiera. Mi de asco qui mi paz haya prometido tal atrocidad. Y es un activo qui no produce nada, qui facilita el crimen y los secuestros. Y la gente lo compra con fervor religioso. Cuando esa burbuja está de verdad. Y no me refiero a una sede del 20%. Sino a QC via, a cero o si propa pork. Amenaza la soberana monetaria, el dolor va a serbi publico. Y no tendrá ninguna simpat a la estupidez db dollar para q. Si aprenda la lexi sen, pero habemos de algo menos sutil y peligroso. Los incentivos. Mostrame el incentivo y te mostrar el resultado. Esa es la regla de giro de la economía. Por qua tu asesor financiero te dice que mantengas tu dinero en el mercado incluso cuando todo apunta a un colapso. Pork te cuayer. Number pork cobra una comisión sobre los activos, but yo gestion sit vendes. Y te vas a efectivo. Funnel no cobra para pagar la hipoteca de su casa en Los Hamptons. Su incentivo es mantenerte dentro del casino, jugando, sangrando comisiones. En los fallos previos a la crisis de 2008, vi agentes, hipotecarios vendiendo préstamos. Agente Q sab, en Q no podía pagarlos. Eran malas personas, no necesariamente. Pero el sistema les pagaba por cerrar tratos, no por cerrar buenos tratos. Hoy vio lo mismo con la inteligencia artificial y las empresas de tecnología. Todos los CEOs ahora tienen que decir inteligencia artificial anadas de ganancias. Se lo dicen tres veces la acción sube. Sus bonos están ligados al precio de la acción. Ves el incentivo. Están incentivados a vender humo. No digo que alaya, no si real. Claro que lo es. Y va a cambiar el mundo. Pero la forma en que se esté vendiendo. Ahora es una burbuja seca. Si este prometiendo una productividad mítica, que tardar a theos en materializarse pero las valoraciones, ya discuyen el sitio total, y equachui es donde entra mi preocupación por la clase media. Si la cumple lo que promet, qua pasar con el oficinista, promedio con el contador, con el redactor. Si el 30% de esos trabajos desaparecen a los próximos 3 años, justo cuando las dudas estén al máximo, tenemos la receta para un estabilidad social. La tecnología es deflacionaria para los salarios. Para la política monetaria es inflacionaria para los precios de los bienes. Es una prensa hidrolúlica, aplastando al ciudadano como non. Recuerdo una charla que tuve con Warren sobre el concepto de EBITDA. Sabes que es beneficios, anti de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En nosotros, lo llamamos ganancias de mierda. Es una forma de menor sin mover los labios. CTT excluyes todos los costos reales de hacer negocios. Claro que pareces rentable, pero no puedes pagarle al banco con EBITDA. Necesitas efectivo. Y hoy demasiadas empresas zombies sobreviven solo porque pueden refinanciar su deuda. En 2026 hay las tasas siguen altas.
y si moro de refinanciasid. Impayable. Las quibras no seran lineales, seran exponenciales sabes quaras, lo mi des, tristi la pérdida de la honorabilidad. Yo crecen un mundo dando un trato se cerraba, con un apretin de manos, dando la palabra de un hombre era su bono. Ahora necesitas contratos de 100 pisigines, yan as it demandan. He visto el deterioro de la sutica en las finanzas corporativas. Si ha vuelto un juego de cuido, hacer legalmente en lugar de cutui es lo correcto. Y podredumbre moral y serena, en los engranajes de la economía ando, la confianza desaparece. Todo se vuelve montes lento y más caro. Si en 2026 vemos una crisis de deuda soberana, donde la gente deja de confiar en la palabra del tío Sam para pagar sus deudas sin devaluar la moneda, veremos el fin de una era. Y no quieres estar sosteniendo papis cuando eso ocurra, quieres poseer activos productivos, negocios que tengan poder, de fijación de precios. De James Cantart, una historia personal sobre si samo evitar el desastre. Me encanta la historia de los pilotos. Sabes que antes de despegar, incluso el piloto, más veterano, con miles de horas de vuelo, saca una lista de verificación, simple y paso a paso, flaps check combustible. Check por cuarna. Pork saben que la mente humana es fallible. Saben que se confían solo en su memoria, undtui, si olvidaron de algo y moren, y una inversión, la mer de la gente, no tiene lista de verificación violan a ciegas, compran porque un amigo me dijo olijan en Reddit. Yo tengo mi propia lista. Antes de comprar algo busco razones para decir number, el negocio es simple, de entender, si no fuera, tiene una ventaja competitiva duradera, un foso, si no fuera, la gerencia y din integre y talentosa, si no fuera, el precio oversee un margen de seguridad. Si no fuera, la mayor sonsen de las inversiones no pasan el primer filtro y eso este bien. Mi escritorio está lleno de cosas que no hago. Warren y yo somos no gestores profesionales, pero cuando encontramos algo que pasa todos los filtros, apostamos, fury. Como un cocodrilo esperando en la orilla del rio, puede estar quieto meses, pereciendo un tronco, pero cuando la cebra cruza, bam, pero la gente hoy quiere ser la cebra, saltando y corriendo todo el tiempo, y así es como te comen. Hablamos del efecto de la prueba, social de nuevo, pero aplicado a lo que viene. Imagina que es 2026. Las noticias dicen que un banco regional ha fallado. Ves colas en la sucursal de tu barrio cuajeses. Tuesday cerebro reptiliano te grita. Saca tu dinero, y lo haces, y todos lo hacen, y el sistema se colapsa. Y es una profecía autocumplida. La fragilidad de nuestro sistema bancario actual es que se basa en la confianza, y la confianza es volátil. Con la banca digital, puede sacar 1,000 millones de titulares en un segundo con un clic. Ya lo vimos con Silicon Valley Bank. La velocidad del pinico en la era de Twitter, OX como lo llaman ahora, es instantánea, no hay cortafugos, y luego existe la ilusión del dinero gratis. Durante 15 años el dinero no costaba nada,
Las empresas nacerán y crecerán pensando que el capital era infinito y gratuito. Han construido modelos de negocio que solo funcionan con tasas al 0%. Ahora que el dinero tiene un costo real, esos modelos están rotos. Uber, WeWork, todas esas empresas de crecimiento podrán sobrevivir en mundo donde el capital cuesta un 5% o un 7%. Muchos no lo hacen. Y sus empleados y sus proveedores y sus inversores sufren. Yo uso una técnica que aprendal Matico, Carl Jacobi, invierte, siempre, invierte. No me refiero a dinero, sino a dar la vuelta al problema en lugar de preguntar si se demo mi hago rico, pregunto que mi haré, pobre que mi haré, cobre, gastar más de lo que. Invertir en cosas que no entiendo, apalancarme con duda seguir, a la multitud en una burbuja, tratar con gente de mala reputación si te vido esas cosas, el secreto es casi inevitable. Es así de simple y así de difícil, sabes que me preocupa más es cuidar de dinero, la pérdida de la libertad, cuando una sociedad así en duda, tanto como la nuestra, pierde opciones, se vuelve esclava de sus acreedores, y si esos acreedores son extranjeros, o si la única forma de pagar es imprimiendo billetes, hasta que el dinero no valga nada, entonces el tejido social se desgarra. La democracia es frágil. La hyperinflación trajo a Hitler. El casi con tumico tres tiranos. Por eso cuando te digo que te prepares para 2026. No es solo para que salves tu cuenta bancaria. Es para que seas un ciudadano robusto, capaz de pensar por ti mismo y de resistir la locura colectiva. He visto a hombres brillantes, arruinados, por mujeres, licor y apalancamiento. Bueno, las dos primeras son divertidas, pero la tercera es imperdonable, hoy a día una corta. El FOMO tecnológico. La idea de que esta vez es diferente. De James de serte un secreto, nunca es diferente. La historia no se repite, pero rima, hemos tenido burbujas de tulipanes, de compañías de los mares del sur, de ferrocarriles, de radios, de internet, y ahora tenemos de todo, la burbuja de todo, y cuando estali por lojar, la gravedad har su trabajo, estáis preparado para ver tu cartera, que será un 50% y no vender. Estías preparado para ver a tus vecinos perder sus casas y no desertilo DJ sino ofrecer ayuda, porque eso es lo que define el carácter y en la inversión el temperamento vence al intelecto. Siempre tengo un amigo que dice, si vas a caminar por el infierno, si caminando, bueno, parecis que nos dirigimos hacia una temporada en el infierno económico. Pero si tienes la mentalidad correcta, si tienes tus listas de verificación, si has evitado la duda, tísica y las serenas del dinero, FFD seal, no solo sobreviváis, prosperar, porque es en las crisis donde el dinero cambia de manos. De los impacientes a los pacientes, toma un respiro. Asimila esto. Porque no le parte final te voy a dar las herramientas concreteza, la filosofía de vida, para navegar esta tormenta. No te voy a dar actions para comprar mañana,
Eso seria irresponsible. Te voy a dar algo mejor. Te voy a enseñar a pensar como un duque. No como un especulador. Te voy a enseñar a construir un foso alrededor de tu vida. Listo para la recta final. No te duermas ahora, que lo mejor este por venir. Muy bien ligamos. Al final del camino. Si has aguantado esta equantude, ya tienes algo que el 99% de la gente le falta. Capacidad de atención. Un mundo de clips, de TikTok de 15 segundos. Ser capaz de escuchar. A un video hablar durante media. Hora es una ventaja competitiva en esta misma. Ahora vemos a lo parasítico. Te he pintado un cuadro bastante sombrío de lo que poder a pasar en 2026 colapso de deuda, inflación dañosa, desilusión tecnológica, la clase media siendo destrapada, suena apocalipsis, lo sign pero recuerda esto, en cada crisis que he vivido desde la Gran Depresión hasta el 2008. El mundo no se acaba si reajustan. Y los que estaban preparados salieron menos fuertes. Así que te sigue es el plan de batalla, si te mo construyes ese foso alrededor de tu vida del que te habla primero. Convirte en una máquina de aprendizaje. No me refiero a volver a la universidad para sacar otro título inútil que solo te dar duda. Me refiero a la autoeducación feroz. Yo soy un libro con patas. Mis hijos se dian de mi pork. Siempre tengo linares. Metida un libro. Pero esa es mi arma. Secreta. Li biografas li historia. Li sobre los grandes fracasos. Por que aprender de tus propios errores. Es demasiado caro y doloroso. Es mucho mejor aprender de los errores de los demás. Li sobercísimo la gente perdi todo en Alemania, de Weimar por la hyperinflación. Li sobre la bulla de Japón en los 90. Esos patrons se repetirán. Si sabes historia, no te sorprender el futuro, cuando ligue el 2026 y todos griten. Nadie putia haberlo previsto te de estars tranquilo leyendo tu periódico. Porque sabres que esto ya pasé antes segundo. La regla del margen de seguridad. Este es el concepto mencias importante. Que Ben Graham no es NCT o Warren YAM. An engineer si vas a construir un puente por el que pasar en camiones de 10.000 kilos. No lo construyes para que aguante exactamente 10.000 kilos. Lo construyes para que aguante 30.000. Ese exceso de capacidad es tu margen de seguridad. En tu vida financiera, funciona igual si necesitas 3.000 $. Al mes para vivir. No deseas una vida donde ganas. Exactamente 3.000. Desea una donde ganas 5.000. Ya gastas 3.000. Esa diferencia. Ese gap. Es tu libertad. Es lo que te permite de servir. Al diablo si tu Jeff. Se vuelve un tirano. O si la economía, a se hunda. La gente hoy vive sin margen de seguridad. Viven alamite de sus tarjetas de dito, un piqueo bashan el camino, y LAJ se rompe. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Cuanto margen tienes, semana te despiden, cuánto tiempo puede sobrevivir, sin vender tus activos, a precios de remate. Si la respuesta es manos de un IO, estés en peligro.
tercero, invierte en activos productivos. No en promesas. El oro está bien como seguro contra el caos, pero el oro no produce nada te mira. A lie, cara y no hace nada. Yo prefiero ser duccio de una granja, de un edificio de apartamentos, de acciones ana compia que hace, ketchup o cuchillas de afeitar. Cosas que la gente necesita y seguir, necesitando, pays lo que pays. CN 2026 LA Econom, ASCVA, Algarate. La gente seguir comiendo. Seguir, afeitandos. Seguir necesitando electricidad. Busca esos negocios aburridos. Los negocios sexes suelen tener finales trágicos. Yo quiero negocios qui son tan buenos qui incluso un idiota puede dirigirlos. Por tarde o temprano, uno lo har. Y sobre todo, busca poder de fijación de precios. Si la inflación es del 10%, puede subir tus precios, un 10%, sin perder clientes. Si la respuesta es de teens gran negocio. Si la respuesta es no, la inflación te comer vivo. Mira Disney, a Coca-Cola, a CS Candy. Tienen esa magia. Las criptomonedas no tienen poder de fijación de precios. Solo tienen precios. Hay una gran diferencia. Cuarto si despiadado con quien te rodeas. Hay un dicho que me gusta. Si te juntas con perros, te levantares con pulgas. Si tus amigos son gastadores compulsivos, si cínicos, o gente que siempre busca el atajo fácil. Si farlos, suelta lastre. Es duro, pero necesario. Necesitas rodar de gente que si mayor, que te tuti gente, cuyo comportamiento, quieras emular. Warren yo hemos tenido shito, no solo porque somos listos, sino porque nos asociamos con gente de altísima calidad thúdica. Nunca hemos tenido que preocuparnos de que nuestros socios nos robarán o nos mentiran. Eso te ahorra una cantidad inmensa de dinero y mental. En mundo donde la confianza se desmorona, ser una persona confiable es el activo más valioso. Si la persona a la que otros confiar. En su dinero sin firmar. Un PayPal. Eso valemos que todo el Bitcoin del mundo. Quinto domina tus emociones. Adopta el estoicismo. El mercado es monaco depresivo. UNDTZ asar de euforico. Al otro querer suicidars. TC, no pude ser, as si tienes que ser, la roca en medio de la tormenta. Cuando ligue, el P. Souvenico, de 2026, y vías titulares, gritando el fin del capitalismo, tu pulso, no db accelerars. Dbs verlo como una oportunidad, es cuando luv, oro cuando tienes que sacar el cubo, no el dedal, pero para hacer eso, tienes que haber entrenado tu mente. Tienes que haber aceptado que el sufrimiento y la Ford, dida son parte del juego. Hay una frase de Kipling en su poema. If QA resume inversaen perfecta. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos, a tu alrededor, la pierden y te culpan. A TISOES todo. Sexto, la simplicidad. Es la máxima. Sophistication. No necesitas algoritmos complejos. No necesitas mirar pantallas con sus monitores. Necesitas sentido común si. Algo es demasiado bueno para ser verdad. Probablemente lo sí. No inviertas en lo que no entiendes.
Gasta menos de lo que ganas. Sun clixis pork. Sun ciertos. He visto a gente construir estructuras financieras tan complicadas para evitar impuestos o para ganar. Un 1% extra que al final se derrumban por su propio peso. Manténlo simple. Una cartera concentrada de grandes empresas compradas a buen precio y mantenidas para siempre. Eso es todo lo que necesitas. Y finalmente, ten un propósito en dinero. El dinero es importante. Claro, te da independencia, pero no te da felicidad. He conocido a multimillonarios que son las personas miserables de la tierra, solitarios, paranoicos, amargados. Y he conocido a gente con medios modestos que irradian alegría. El objetivo final de acumular riqueza no es tener menos juguetes. Es tener la libertad de hacer lo que consideras importante. Para mí ha sido aprender y compartir lo que sentí para ti, puede ser cuidar de tu familia, ayudar a tu comunidad. Crear algo bello. Si elegamos a ese futuro difícil de 2026, lo que mantendrá una idea la sociedad, no serán los bancos centrales, sino las comunidades fuertes, las familias unidas y unidas, la gente ayudándose mutuamente. No descuides esa parte de tu balance. Tuesday capital social es tan importante como tu capital financiero. DT James contar una última historia. Antes de irme, había un hombre que buscaba las perfecta, viaje por todo el mundo, consulte a los mayores sabios, UNDA encontré, a UNVO granjero, que parece tener una paz infinita y una prosperidad constante. ¿Cuál es tu secreto? La pregunta de el hombre. Sisimo en verdes. El granjero sonríe dijo, planto semillas en buena tierra, riego cuando no llueve quito las malas hierbas, y espero, no desentierro la semilla queda de para ver si ha crecido, eso es. Amigos empidoas, sed granjeros, no cazadores, plantad en buena tierra, buenas empresas, buenas ejibidos, buenas relaciones, quitad las malas hierbas, gastos tontos, personas tísicas, sesgos cognitivos. Y esperad, tend la paciencia de ver crecer el robo. El 2026 puede traer tormentas, granizo y sequía. Pero si tus raíces son profundas, si tu tronco es fuerte, se guarda cuando salga el sol de nuevo, y siempre sale el sol de nuevo. Ha sido un placer hablar contigo. Ahora, apaga esto via leer un libro. Va abrazar a tus hijos. Y por el amor de Dios, deja de mirar el precio de las acciones cada 5 minutos. No seas estúpido.